hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Through Christ Jesus, or for thy dhikr. Josh Christian News. Today is Job 16, where Job answers Eliphaz. Job laments his miserable comforters. Job reproaches his pitiless friends in this chapter, saying, Then Job answered and said, I have heard many much things. Miserable comforters are you all. Shall words of wind have an end? Or what provokes you that you answer? I also could speak as you do. If your soul were in my soul's place, I could heap up words against you and shake my head at you. But I would strengthen you with my mouth, and the comfort of my lips would relieve your grief. I have heard many such things. Job reminded his critics that all they gave him was the conventional wisdom, explanation of an absolute relationship of cause and effect to make sense of his suffering. Job's friends said, everyone knows these things, as in Job 15, 14 and 15. We read it before that. What is the man that he could be pure, and he who is born of a woman that he could be righteous, if puts no trust in his saints, and if God puts no trust in his saints, and the heaven are not pure in his sight. They said that Job's response was, it is all what we have heard before. I have heard many such things. These sayings of the ancients are not strange to me, but they do not apply to my case. You see me in affliction. You should endeavor to console me. This you do not, and you pretend to do it. Miserable comforters are you all. Miserable comforters are you all. Job hoped this reproach would shame his accusers into seeing just how greatly they failed to help him. Their too great confidence in their own wisdom made them unable to properly sympathize with Job. They did much better in the days when they simply sat silently with the suffering Job, as in Job 2 1 to 11 and till 13. Also, we attempt to capture the heart of Job's complaint. You charge me for slighting the consolations of God, as Eliphaz said in previous chapter, and pretend to come purposely to comfort me. But such cold comforters I have seldom met with. For instead of obtaining and allaying my sorrows, you do all you can to increase and heighten them. Is this your kindness to your friend? This is his heart, complaining from his friends. Job with purpose choose a word, ammal in Hebrew. Eliphaz used to suggest Job had conceived his own misery by trouble, by ammal trouble. In Job 15, 35, Eliphaz said, they conceive trouble and bring forth futility. Their womb prepares deceit. He described Job by trouble, ammal, and Job threw it back at him
in the epithet miserable comforters in Job 16 2. He said to him, I have heard many such things. Miserable, Ammal, comforters are you all. Then both of them said the same word, but in a different meaning. Shall words of wind have an end? Job just wanted his friends to stop their windy speeches, full of condemnation. It seems that this part of Job's trial was as severe as the losses described in Job 1 and 2. The same the severity in his friends. All his losses in a scale and in other scale also. Uh, his friends putting misery on his misery. The chief reason for being suspicious of the theology of Job's friend is that it is so obviously lacking of mercy. Lacking in mercy is not a wisdom from God, it is a human wisdom. And this earthly wisdom is like a sword to slaughter Job. I also could speak as you do. I could heap up words against you and shake my head at you. Job recognized that he could indeed be in the same place of unsympathetic condemnation towards his friends as they were towards him. Yet he also saw that his suffering had changed his perspective, as any sufferings will change the perspective of the sufferer and would now instead strengthen and comfort them, not reproach them if they were in his place. The folly of criticizing sorrow from the vantage point of prosperity is declared. Job said that he could speak as they if they were in his place, but he would not do it. He would attempt to strengthen them. One of the great advantages of personal suffering is that it makes the sufferer far more sympathetic towards others who suffer. Those who otherwise would have been harsh and strict towards those suffering will often find themselves much more willing to give strength and comfort toward the others who suffered similar grief. As St. Paul also mentioned in 2 Corinthians, the first chapter, verses 3 and 4, he said, Blessed be the God and the Father of our Lord God, Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Then he declared, St. Paul, that God comforted him in his tribulation, and it's his duty also to comfort others in their tribulations, afflictions, and all pains make the human heart soften and being near to be merciful than to be judged. In verse 6 to 14, Job laments the rejection by his friends. Though I speak, my grief is not relieved, and if I remain silent, how am I eased? But now he has worn me out. You have made desolate all my company. You have shriveled me up, and it is a witness against me. My leanness rises up against me and bears witness to my face. He tears me in his wrath and hates me.
He gnaws at me with his teeth. My adversary sharpens his gaze on me. They gape at me with their mouth. They strike me reproachfully on the cheek. They gather together against me. God has delivered me to the ungodly and turned me over to the hands of the wicked. I was at ease, but he has shattered me. He also has taken me by my neck and shaken me to pieces. He has set me up for his target. His archers surround me. He pierces me, my heart, and does not pity. He pours out my gold on the ground. He breaks me with wound upon wound. He runs at me like a warrior. Though I speak, my grief is not relieved, and if I remain silent, how am I eased? Job felt trapped by both options. If he speaks, he finds no relief from his unsympathetic friends. Yet silence does nothing to ease his grief also. Many forms of grief find relief in expression, but Job says that he cannot get any assuagement of his grief through expressing it. Now he has worn me out. Job here seemed close to surrender to God, to simply acknowledge that in his struggle with God, God had indeed won. God had stripped everything away from Job and exhausted him. Job's exhausted condition was a witness against him. As he said, also, he have made desolate all my company. Either refers to the loss of Job's family, described in Job 1, or in the desolate manner of Job's helpful companies of his friends. He tears at me in his wrath. He tears at me in his wrath and hates me. My adversary sharpens his gaze on me. Job felt uh, he was in a supreme conflict, not with his friends, not with his circumstances, but with his God, or at least with his prior conception of God and how God worked things. His crisis threw all that prior conception into uncertainty, and he now felt that he was under attack from God. Uh, some commentators, such as wizard ones, believe that he of Job 16:9 is Satan and not God. But if Job had seen some faint outline of the shadow of the foe, having some reception of the work of Satan described in the first two chapters, nevertheless, verse 11 explicitly names God as the assailant. But the plural in verse 10 suggests that Job is also complaining about God's human allies, his friends. Eliphaz accused Job of attacking God, but Job claimed the reverse was true. God assailed him. He is who attacked him. It is infinitely painful to Job that God is now inexplicably acting like an enemy. Only a literal translation can do justice to the savagery of Job's description of God's vicious attack. He is like a ferocious beast in 16:9, a traitor in 16:11, a wrestler in 16:12, the first part, an archer in the second part of 12 and the first part of 13,
the sword man in second part of 13 and all 14 verse. Then it is like figurative speech, not literally, because he knows God. He knew God well. What strange language is this from him, who elsewhere calls God his salvation, his redeemer? In Job 13:15, he said about God good things. Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend my own ways before him. He also said in the same chapter, verse 16, he said, He also shall be my salvation, for a hypocrite couldn't come before him. And he also said in the same chapter, verse 18, See now, I have prepared my case. I know that I shall be vindicated. And also in 19:25, for I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. We'll read it later. All these good things about God reveal that Job believed in him a lot, but he is expressing his feelings towards his pains and unexplicably uh, feeling because it is feeling. Just to feel it and express it is a must. And will by and by call him his witness in heaven, to whom his eye pours out tears. Then he believed he is a comforter, the only comforter. No one in human being can comfort Job or any sufferer but God is the only one to pour out your tears before him. He sees himself as the object of God's wrath. He pictures God as a savage beast, hunting him down and tearing him apart limb for limb from limb. Our suffering can give us a distorted view of God, can't it? Yes, yes. Our suffering is because we are so weak. Through expression ourselves, giving bad words, and this is our weakness. It seems that Job here wrestled with God just as intensely as Jacob wrestled with the angel of the Lord in Genesis 32, 22 to 32. The similarity of the struggle is instructive, given the defense in their character given the difference in their character. Jacob wrestled with God as a carnal man who needed to be conquered. Job struggled with God as a godly man, also needed to be conquered, or at least more conquered, to be more saintly. They gathered together against me. Part of Job's agony was related to the idea that this entire struggle was so public, acted out in front of the audience of his friends and onlookers. At least Jacob's struggle with God was private. The public nature of Job's crisis made him feel that his friends were on God's side against him in some way, or used by God as another way to deepen his crisis. God has delivered me to the ungodly. He said that. In recalling the attacks of the ungodly, Job remembered the cruel attacks of the Chaldeans and Sabians that came upon his servants and livestock, as recorded in the first chapter. I was at ease, but he has shattered me. Job piled one poetic description upon another to powerfully communicate
his feeling that God was against him, according to how Job felt, not believed. God had assaulted Job as in a street fight. He also has taken me by my neck and shaken me to pieces. It's his feeling. God was the pitiless archer, and Job was the target. He has set me up for his target. He said that. God was the warrior who utterly slew Job. He breaks me with wound upon wound. He runs at me like a warrior. There is a sense in which Job is a prophetic picture of Jesus Christ, the righteous one on the cross, who nevertheless became a target of God's righteous wrath, not because he deserved it, but because it was in the good and greater plan of God to do so for us. We especially recognize the idea from Job 16:10. I'll read it again for you. They gape at me with their mouths. They strike me reproachfully on the cheek. They gather together against me. Then uh, uh, we especially recognize the idea from Job 16:10. They gape at me with their mouth. They strike me reproachfully on the cheek. They gather together against me. Our Savior was so served. According to the letter they gaped upon him, according to the letter, they gaped upon him, mowed at him, uh, buffeted him on the face, gathered themselves together against him, as here. Hence, some of our saintly fathers call Job a figure and a type of Christ, who was thus dealt with both literally and also figuratively. He pours out my goal on the ground. The goal is affixed to the liver, and when that is poured out, the man cannot live because his wound is mortal and incurable. This is why he said like that, this warrior will kill me. Job's continuing misery is presented also in 15 to 17. Job wonders why his righteous life has deserved his dark trial. I have sewn sackcloth over my skin and laid my head in the dust. My face is flushed from weeping, and on my eyelids is the shadow of death. Although no violence is in my hands, and my prayer is pure. I have sewn sackcloth over my skin. Job recounted the demonstrations of his grief, including sackcloth, dust on the head, and weeping, although no violence is in my hands, and my prayer is pure. Job simply could not reconcile his previous righteous and pious life with his present desolation. Why would God attack? As described in Job 16 from 12 to 14, such a righteous and pious man. Why? I'll read it again for you. Job 16 from 12 to 14 was at ease. I was at ease, but he has shattered me. He also has taken me by my neck and shaken me to pieces. He has set me up for his target. His archers surround me. He pierces my heart and does not pity. He pours out my goal on the ground. He breaks me with wound upon wound. He runs at me like a warrior. He said, my prayer is pure. There is one thing that he will not let go, the testimony of his conscience.
that he has lived as the friend of God, not as his enemy. He is certain that he does not belong to the class whose sins and punishment his friends have set before him for a warning. To this certainty he clings as to a plank in the devouring waves. Deep is his anguish, but he is conscious free. Deep is his anguish, but he is conscious free. Because this he was patient and waiting for God's salvation. In verse 18, Job protests to creation, saying, O earth, do not cover my blood, and let my cry have no resting place. Surely even now my witness is in heaven, and my evidence is on high. My friends scorn me, my eyes pour out tears to God. Oh, that one might bleed for a man with God, as a man bleeds for his neighbor. For when a few years are finished, I shall go the way of no return. O earth, do not cover my blood. Job here begged the creation not to erase his life. If he were to die in his crisis, Job at least wanted his blood to remain evident as a testimony. The earth is said to cover the blood which lies undiscovered and unrevenged, of which we see on Genesis 4 10 and 11. Cain said this, and he said, What have you done? The voice of your brother's blood cries out. Here, God talking to Cain, and he said, God said, What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. And also in Isaiah 26:21, also saying the same. For behold, the Lord comes out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth will also disclose her blood and will no more cover her slain. Then the earth is said to cover that blood which lies undiscovered and unrevenged. With a cry of almost bewildering boldness, he appeals to his mother earth, from which the blood of righteous Abel once cried up to God, not to cover his blood when the end comes at last, but to let the cry of his wronged life go up from her bosom and find no rest till it has pierced the ear of God. Job thought that he would die before he could be vindicated before his peers. So he was concerned that that the injustice done to him should never be forgotten. Surely even now my witness is in heaven. We see here the mental and the spiritual struggle at work in Job. A few verses before, as in Job 16, I read it 16 from 12 to 14, he believed God fought against him. Well, all his divine strength and skill. Nevertheless, Job also truly did believe, not feeling, believe that he had a righteous witness in heaven, God, that would vindicate him as all the evidence was revealed. In the midst of all this travail of soul, his faith triumphed.
over his doubts. He believed that God knew the truth about him and would be his witness. This is another instance of the light breaking forth, if only for a moment, from his deepest life. He is a man of faith, and to express his pains is must. But his belief also are so trusting God. By witness, he intended a watcher who knows and knows all. He was surrounded by men who were perfectly honest and were his friends, but who failed in what they were saying to him because they did not know all. They thought they did, uh, they thought they did, but didn't know all. In the midst of the suffering of this misunderstanding, he declared his conviction that there was one in heaven watching, understanding, knowing it all. My friends scorned me. My eyes poured out tears to God. In one poetic and powerful sentence, Job described his present agony. He was sometimes confident in his future and the ultimate vindication, yet also lived in the agony of his moment. What, uh, what a pain! Oh, that one might bleed for a man with God, as a man bleeds for his neighbor. Job here recognized that what he needed was a true advocate in heaven, someone to plead his case before God. Job anticipated the need that would be fulfilled in Jesus Christ, who is both our mediator, as St. Paul said in Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. He is both our mediator and also our advocate, as in First John 2:1 saying, "My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." In heaven, He is our mediator, He is our advocate before God the Father. It is plain that mystery of man's redemption by Christ was known to the ancient patriarchs, and Job was from them, as has been noted before, and the two Job among others, as he said in Job 19:25. It is a key verse. 19:25 said, "For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth." About incarnation of Jesus Christ being our Redeemer. It's so obvious. Let us keep this verse in our mind. Job 19:25. Job knew that he needed a mediator, someone to bridge the gap between himself and a holy, great God. Job also knew by faith that such a person existed and could be trusted. This made Job a believer in Jesus before Jesus ever walked the earth. He had faith in God's Messiah to come. In anticipation of the Messiah, Job essentially said, Christ, who is God and man, will plead my cause with his Father. He can prevail because he is God, equal to the Father. He will undertake it because he will be man like me. This reminds us that although the comfort of faith in God's unseen hand and plan was available to Job,
It is even more available to us in light of the finished work of Jesus Christ and his exaltation to the right hand of God the Father in heaven. And finally, for when a few years are finished, I shall go the way of no return. Job would not live long enough to see his longing fulfilled in Jesus Christ. Yet he would be eventually comforted the anticipation of that fulfillment. Perhaps it is enough to find here another expression of the thought that a man's short lifespan does not give enough time to solve the problems of life. With increasing clarity, Job is seeing that satisfactory answers might be gained only when he has more direct dealings with God after death. Uh, to يعني to summarize chapter 16, we can يعني we can say that Job answers Eliphaz and his miserable comforters. Job laments his miserable comforters from 1 to 5, and then uh, then he also Job depicted, Job 16 depicts Job's emotional and spiritual turmoil in response to his friends' accusations and his suffering. He feels betrayed by his friends who offer him no comfort and expresses his deep anguish, frustration, and the sense of abandonment by God. Job blames his physical state, his lack of vindication, and the seeming injustice of his situation. Yet he also maintains a glimmer of hope that God will ultimately be his vindicator. Here is a more about chapter 16, Job's response to his friends. Job confronts his friends, calling them miserable comforters and rejecting their attempts to apply the convictional wisdom to his unique situation, anguish, and despair. Job describes his physical sufferings, including weeping that has disfigured his face and the looming shadow of this. He feels that God has turned against him, treating him like a wild animal. Sense of justice. Job insists on his innocence and righteousness, highlighting the purity of his hands and prayers. Despite his suffering, he longs for a heavenly witness to testify on his behalf. And this is glimmers of hope despite his despair. Job expresses a hope that God will ultimately vindicate him, suggesting a belief in divine justice and a future resolution to his predicament. In essence, Job 16 is a powerful expression of human suffering, questioning, and faith in the face of overwhelming adversity. God bless you all and see you in chapter 17 next time. Then we have the Arabic translation now to what we said. بشكر ربنا احنا في اصحاح 16 من سفر ايوب، وهقرا معاكم دلوقتي ونشوف الرد بتاع ايوب على اليفاز بعد ما اليفاز اتكلم المره الثانيه في الاصحاح اللي فات، فبيرد عليه
أيوب يقول: فأجاب أيوب وقال: قد سمعت كثيرا مثل هذا، معزون متعبون كلكم، هل من نهاية لكلام فارغ؟ أو ماذا يهيجك حتى تجاوب؟ أنا أيضا أستطيع أن أتكلم مثلكم لو كانت أنفسكم مكان نفسي، وأن أسرد عليكم أقوالا وأنغض رأسي إليكم، بل كنت أشددكم بفمي وتعزية شفتي تمسككم. بيرد أيوب بأن كلامهم من غير فايدة يعني. ما قالش حاجة جديدة. أليفاز يقول: قد سمعت كثيرا مثل هذا. وبعدين بيقول لهم بقى: اللي انتوا بتقولوه ده يعني صحيح حكمة معظم الناس اللي في الوقت ده، لكن دي حاجة كل الناس سمعوها، حتى هو قالها أليفاز قبل كده إن كل الناس عارفة هذه الحكمة. فهم ما قالوش حاجة جديدة، بس اللي قالوه كمان ما ريحش إيه أيوب. قد سمعت كثيرا مثل هذا. انتوا بقى ما عزتونيش بالكلام ده، معزون متعبون كلكم. مش أصحاب أيوب بس، لكن كل البشر. مين من البشر يقدر يعزي بجد الإنسان؟ روح ربنا بس هو اللي معزي، فإن تكلم في إنسان يعزي. فلا يمكن أن نجد معزي في ضيقتنا سوى الله وروح القدوس المعزي. أصحاب أيوب كانوا ما بيتكلموش بروح ربنا للأسف. أيوب يمكن بتاع ربنا اتكلم بروح ربنا، لكن هم كانوا بعيد عن الحكاية دي، كانوا ضعاف يعني زي معظمنا يعني. فمش أصحاب أيوب بس، كل البشر ما فيش حد يعزي غير ربنا بروحه المعزي. أصحاب أيوب بيفتكروا إنهم بيعزوا، يفتكروا كده، ومعظم الناس بيفتكروا إن إحنا كنا سبب تعزيه، لكن هو في الظن ده بيتعبوا الناس. عشان كده بيقول لهم أيوب: ماذا يهيجك حتى تجاوب؟ يعني ليه العناد ده والإصرار على تثبت خطيتي يعني؟ ايه اللي هتستفيدوه؟ ايه الهياج اللي انتوا فيه ده؟ ايه اللي بيهيجكوا كده الا الشيطان؟ طبعا هو الشيطان اللي بيهيج الناس يحطوا الحق مكان الباطل. عشان كده قال: ويل من قال عن الظلم نور والنور ظلام. الحلو مر والمر حلو. ده الشيطان هو اللي بيقلب الحقائق دي وبيتكلم في ألسنة الناس عشان يهجموا على البار، وهم نفسهم ما بيبصوش على خطيتهم هم، بيبصوا على خطايا التانيين. هم فاضيين بقى يبصوا على خطيتهم هم. زي في سفر التكوين، لما كان في كل بيت، آسف، في سفر الخروج لما كان في كل بيت في مصر كان في بكر مات. فهل معقول ان واحد يقعد يعيط على بكر جاره وما يعيطش على بكر هو؟ دي المثل ده قاله واحد من ابائنا القديسين من قصة موت الابكار. عجيب قوي التشبيه ده، بس حقيقي فعلا الواحد هيعيط على خطية غيره ويدين غيره. وده الميت اللي في بيت غيرك، لكن طب ما في ميت عندك انت تعيط على خطيتك انت عشان تبقى تخلص. لكن لو دنت غيرك انت تخلص ازاي؟ من انت يا من تدين غيرك؟ هو اللي مولاه يثبت أو يسقط، والله قادر أن يثبته. يتوب هو عن خطيته يثبت، وانت تروح في داهية عشان انت ايه؟ بت بتدينه. فعشان كده بيقول لهم: ايه اللي بيهيجكوا عشان، وايه العناد ده في انكم تثبتوا خطيئة؟ هتستفيدوا ايه؟ ماذا يهيجك في اني اقول اني بلا خطية؟ لو كانت انفسكم مكان نفسي كان ده هيبقى حاجة حلوة. كنت يعني بس لو بدلنا المواقف كنت انتوا اللي في الالام زيي، انا كنت مش هعمل بقى زيكم. كنت اقدر اعمل زيكم كده، بس يقولوا انا ما كنتش هعمل بقى زيكم. اقدر اقول كلام وحكمة بلا معنى، واقدر احتقر المتألم فيكم وناقض رأسي عليكم يعني، احتقره كده. لكن ده هو التصرف السليم؟ قطعا لا. عشان كده كنت إيه اللي هعمله؟ ان انا هبدل بقى الموقف، كنت اشددكم بفمي، يعني اتكلم باقوال معزيه بتخفيف الاحزان، مش اهيج الاحزان بان اتهم بانك تستاهل اللي حصل لك عشان خاطر افعالك. دي كلام صعب. الايه 6 بقى بيقول فيها ايه؟ تكلمت، ان تكلمت لن تمتنع كآبتي، وان سكت فماذا يذهب عني؟ انه الان ضجرني، خربت كل جماعتي. بيكلم ربنا يعني، بيقول له: انت ابدت ولادي وخدامي والكده، خربت كل جماعتي. انه ضجرني دي معناها يعني وبخني بشده لدرجه انه ايه يعني يستاهل عقوبه شديده. فخرب كل الجماعه اللي حواليه. قبضت علي وجد شاهد، قام علي هزالي يجاوب في وجهي.
غضبه افترسني واضطهدني، حرق علي أسنانه، عدوي يحدد عينيه علي. فغروا علي أفواههم، لطموني على فكي تعييرا، تعاونوا علي جميعا. دفعني الله إلى الظالم، وفي أيدي الأشرار طرحني. كنت مستريحا فزعزعني، وأمسك بقفايا فحطمني، ونصبني له غرضا. أحاطت بي رماته، شق كليتي ولم يشفق، سفك مرارتي على الأرض. يقتحمني اقتحاما على اقتحام، يعدو علي كجبار. خضت مسحا على جلدي، ودسست في التراب قرني. احمر وجهي من البكاء، وعلى هدبي ظل الموت. رجع بقى أيوب يشتكي من ألامه تاني. بس خدوا بالكم لما بيرجع يشتكي من ألامه، مبقاش الكلام لأصحابه قد ما هو لربنا. دايما تاخدوا بالكم كده انك بتتحول كلماته بسرعة من الحديث مع أصدقائه إلى صلاة لله. ولو تبدو ان فيها كلام قاسي وكلام عتاب لله، وبيقول لربنا انت عامل زي وحش هجم عليا، او زي محارب بيقضي عليا بسهامه او بسيفه، لكن كل الكلمات دي يقبلها الله، لان ايوب بيقولها نوع من التعبير عن مشاعره لصاحبه وصديقه ربنا. ومستغرب ازاي انت يا رب سايبني في الحاجات دي، فهو تعبير عن مشاعر، والله يقبل ده. كتير من الآباء القديسين كانوا في كلامهم مع الله يكونوا صرحة في تعبيرهم عن مشاعرهم، الله كان يقبل. زي المزمور 12 اللي بنصليه كل يوم في باكر: إلى متى يا رب تنساني؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ إلى متى أردد هذه الأوجاع في نفسي؟ يعني لئلا يقول عدوي أنا قويت عليه. أنر عيني، طب أفهم أنا إيه اللي حصل. أنر عيني لأن أنام ثم الموت قبل ما أفهم يعني. لئلا يقول عدوي إن قد قويت عليه. هتجيب الأعداء بتوعنا يا رب الشياطين يشمتوا فينا يعني. هنا بقى إيه الكلام اللي هو تعبير عن الألم ده حلو نقوله لربنا. الناس مش معزين حقيقي، لكن اللي يعزي بجد هو ايه؟ ربنا. فعاد ايوب بقى يشتكي الامه لربنا، يمكن يحرك قلب ربنا يعني ناحيته، ويمكن اصحابه بالتالي كمان يرحمه. فهنا بيقول: لا الشكوى ولا السكوت بيدي راحة. يعني بيقول: إن تكلمت لم تمتنع كآبتي، وإن سكت فماذا يذهب عني. فهنا لا الشكوى ولا الايه للسجود. يعني مش هو فاهم بحكمته اللي ربنا علمها له من خلال خبرات كتيرة، ان لا الشكوى تريح ولا السكوت ايه يريح. طب امال ايه اللي بيريح بقى؟ سبب شكواه ان ربنا هو اللي ايه اللي ممكن يكون هو قاصد. يعني يقول كده: لان الله اضجره، لانه الان ضجرني. الله هو اللي سبب لي كل ده. هنا بقى بيبتدي كلام على ربنا، ويوجه له كلام صعب زي ما قلت. يقول: خربت كل جماعتي، ولادي وخدمي اتقتلوا، اصحابي اللي كان المفروض يعني يلتفوا حولي بالتعزيات معظمهم تركوني، واللي جه منهم الثلاثة دول بيعذبوني بكلامهم. عشان كده يقول له: قبضت علي يعني سجنتني، يعني قبضت علي دي يعني سجنتني في آلامي. انت سجنتني يا رب جوه آلامي، كأني مقبوض علي. وجد شاهد حالي، وجد شاهد بقى قصادي بيشهد عليا، او بيشهد معايا ان انا ايه حالي، منظري، منظر جسدي المضروب، ووجهي ده اللي صار يعني شكله صعب قوي. طب بيشهد عليا على ان غضبك عليا واضح. وايوب هنا بآلامه دي يعني برضه بيشهد من شكواه بلا مبرر. ليست بلا مبرر. يعني مش بيقول شكوى كده وخلاص، لا ده معاه شاهد اهو. يعني شكله ده يستاهل كل العيشة اللي انا عشتها لاجل ربنا دي، تستاهل اللي انا فيه ده. وجهي صار شاهد، بل شهود على غضبك علي. وأيوب بآلامه دي بيشتكي ليس بلا مبرر. برضه بيصور ربنا كوحش انقض عليه يفترسه، والوحش ده أسنانه مفترسة وعيونه بتلمع ومنشنة عليه، وكمان حرق علي أسنانه. عدوي بيحدد عينيه علي. قد يكون عدو ده هو أليفاز اللي بيهاجمه بالكلام. يمكن هو شاف في أصدقائه المنظر الصعب ده، أو شاف الشيطان، محدش عارف. يعني شاف الشيطان اللي ورا القصة دي والشكوى اللي عليه. لكن
وغالبا اعتبر ان ربنا نفسه هو اللي بيعاديه. عشان كده بنتعلم من ايوب الحتة دي، ايه نتكلم مع الشيطان ولا ايه نتكلم مع الناس؟ لا دول ينفع ولا دي ينفع. لكن احنا في كلامنا في الصلاح نتكلم مع مين؟ مع ربنا. يعني في بعض الناس كده لما يوجهوك في كلام بيحصل في حياتك صعب، يقول لك انت تقول للشيطان ينتهرك الرب يا ابليس. هو انا ملك بخيل اقول ينتهرك الرب يا ابليس؟ يعني ماشي، يعني مفيش مانع، لا يمكن في يوم من الايام نوصل نبقى زي الملك بخيل، الله اعلم. لكن انا اكلم ربنا احسن. ليه يا رب؟ احسن من اقول ايه ليه يا شيطان، او اتكلم مع الشيطان، او ليه يا فلان. لا فلان ولا الشيطان، لكن الكلام مع ربنا. ابانا القديسين كان عندهم الحكمه دي. يقول هو لما الواحد يدي مشاعره لربنا، كلماته لربنا، محتاج يديها لحد تاني؟ محتاج؟ مش محتاج. محتاج يديها لأي حد تاني؟ مش محتاج. انت بينك وبين ربنا عمار، خلاص اتكلم مع ربنا. وكل ما تتكلم كل ما يزداد العمار والعشرة الحلوة دي، وتخرج الحاجات الوحشة. ما هي الحاجات الوحشة في حياتنا كلها مؤقتة، لكن ربنا مش مؤقت، ربنا على طول حلو، وكل معيته جميلة. عشان كده اللي يمسك في ربنا ما تأثرش بإيه الحاجات دي. لكن يبقى عنده صبر أيوب، يقدر يصبر صبر إيه ربنا يدينا كلنا. من كتر العشرة مع ربنا يبقى عندنا صبر كده، طول البال على الأشياء اللي تأتي علينا. فهو اعتبر ربنا بيعاديه ووحش بيهجم عليه. والكلام ده بيطلع كتعبير عن المشاعر، يعني هو كلام متسرع شوية ضد ربنا، ولكن معلش، ما دي مشاعره ساعتها، ما في نار قايدة جواه. ربنا طبعا لا يمكن يعادي خليقته، لكن في أهوالنا وفي أتعابنا كبشر وإحنا ضعاف يعني نتصور ده. بيقول فغروا علي أفواههم، أصحابه عمالين يتهموه بالشر، والأشرار من جيرانه برضه فرحانين ببليته أكيد، لأن أكيد يعني بتوع ربنا دايما محسودين بالشيطان يهيج عليهم اللي حواليهم، فجيرانه وقرايبه وأصحابه، مراته نفسها زي ما شفنا كده. إذا كان سلوكه الكامل ده بيغيظهم، فكانت تصرفاتهم معاه مهينة بقى جدا، واضحة أوي في الآيات 10 و11. نرى بقى أيوب رمز بقى للمسيح في آلامه. فغروا علي أفاهم، لطموني على فكي تعييرا. نفس اللي جت على فكرة في ميخا 5:1، إنه ضربوا قاضي إسرائيل بقصب على وجهه. ف على فكي تعييرا، تعاونوا علي جميعا، اجتمعوا كلهم. دفعني الله إلى الظالم، وفي أيدي الأشرار طرحني. بل تم هذا حرفيا مع السيد المسيح. فمثلا في مزمور 22:13 يقول فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر. زي ما قلت لكم ميخا 5:1 برضه يقول الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، قد أقام علينا مترسة، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. وده حصل في متى 26:67. لما ترجعوا له تلاقي حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه. دفعني الله إلى الظالم، بدل ما ينقذوا من إيديهم زقوا ليهم. ده تصور أيوب في آلامه، يعني جيران الأشرار وأصحابه ومش دريانين بقى. هل فهم أيوب وقتها مؤامرة الشياطين كمان ولا لا؟ لكن المهم إيمانه في ربنا ضابط الكل، اللي كل حاجة بسماح منه، حتى الحاجات الشريرة ممكن تبقى بسماح منه. مش كده يقول دفعني الله؟ يعني هو ما بيفكرش في أعدائه كأنهم بيتصرفوا من نفسهم، بل إن ربنا فوقهم. لم يكن علي سلطان البتة إن لم تكن قد أعطيت من فوق. نفس الكلمة اللي قالها سيد المسيح لبيلاطس في يوحنا 19:11. دي فكرة صحيحة، ربنا هو ضابط الكل، وهو المسؤول عن كل اللي بيحصل لينا من أمور. الحلو بين إيديه، والوحش بسماح منه لخيرنا برضه عشان يتحول لحاجة كويس، حتى ما يبدو لنا إن هو شر. لكن إن سمح ربنا باللي احنا بنعتبره شر ويقصد بيه خير، وهو خلاص نفوسنا. الكلمة المشهورة بتاعت يوسف اللي قالها لإخواته أنتم قصدتم به شرا، لكن الله قصد بهذا الشر اللي سمح بيه يعني خيرا. فهو عايز خلاص نفوسنا، والآلام مهمة عشان خلصنا. فإن احنا نتألم هنا لسنوات قليلة وننعم بالسماء أبديا، أفضل من إن احنا ننعم بصحة ومال على الأرض ونهلك أبديا.
عشان كده بيقول بولس الرسول كل الأشياء معا تعمل إيه؟ للخير للذين يحبون. وبرضه بيرمز أيوب للمسيح إلهنا اللي أسلم ليد الأشرار ليصلبوه، وكان ده بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، زي ما قال معلمنا بطرس في الوعظة الكبيرة بتاعته يوم الخمسين في أعمال 2. الآية الجميلة دي أعمال 2:23 بيقول فيها كده إن إيه بمشورة الله المحتومة أسلم ليد الأشرار عشان يسلبوه، وعلمه السابق، يعني هو عارف هو بيعمل إيه. كنت مستريحا فزعزعني، ده قبل التجربة كان في راحة، لكنه زعزعني أو هشمني في الإنجليزية، في الطبعة اليسوعية برضه، يعني مزق أعضائي. وبعدين يقول أمسك بقفاي، يعني جات لي المصايب على غير انتظار. يعني أمسك بقفاي دي واحد زي خناقات الشوارع كده، واحد ضخم قوي واحد غلبان ورفيع كده، فالضخم قوي ده مسكه من قفاه كده علقه وابتدى يخبط فيه بقى. فهو عشان كده أمسك بقفاي يعني جات لي مصايب كل ناحية على غير انتظار، نصبني له غرضا، يعني اختارني من بين البشر، وفرحان ان انا اكون الهدف بتاع كل المصايب، زي السهام اللي بترشق فيا كده بيوجهها علي. وحددني الله كهدف، احاطت بي رماته زي السبائيين والنار والريح والكلدانيين اللي هم قضوا على حبايبه وعلى ثروته. شق كليتي، يعني دي بقى في المرض اللي جاله بقى، يعني اصابت كل اعضائه التعب والمرض يعني. فالكلية بتبقى أكتر حتة حساسة يعني، وألمها شديد قوي يعني، فآلام حادة في الكلى. بيقول سفك مرارتي على الأرض كمان. لما بيصطادوا وحش بري بيذبحوه بيسفكوا مرارته باشمئزاز كده، يعني عشان خاطر إيه؟ بيتأكدوا إنه مات. ولو جت لواحد في الحرب سهم أو عايزين ينتقموا منه ولسه فيه الروح، بيشقوا كبده طلعوا مرارته، لأن الجرح اللي فيه المرارة ده ما بيلحمش بقى، بيبقى إيه قاتل يعني. فطبعا الحاجات الصعبة دي بتشير إلى إن حاسس مفيش أمل، يعني خلاص إن أنا هموت قبل ما حتى ربنا يبرأني أو تظهر براءتي قدام أهلي وناسي وكده. فعشان كده بيقول الكلمات دي. ربنا سامح بتجربة لمدة كبيرة، وواضح إنه زعلان وهو متصور كده يعني. كنت كنت متحصن في قلعة بيتي، وكنت عندي كل حاجة، لكنه اقتحام كأن ربنا هجم عليه في قلعته المحصنة دي اللي هي بيته وثروته يعني، وحوله لإيه للاجئ بقى. فيقول خطه مسحا، المسح ده من الشعر اسود كده علامة الحزن، وهو لبس المسح ده بسبب آلامه. بيعملوها زي الشويلة كده، حاجة يعني خشنة قوي. كان بيلبس الحري، دلوقتي بيلبس الايه الخشن قوي على قروحه اللي مليانة طين. دسست في التراب قرني، يعني القرن علامة الرفعة والقوة كده، لما دسست في التراب قرني يعني ذلتني يا رب. احمر وجهي من البكاء، ما كانش في قدامه غير البكاء بقى والصلاة. ودي برضو حاجة حلوة في أيوب، زي ما قلنا هي دي الحاجة اللي أنقذته على فكرة، إن هو بيعرف يصلي ويعرف يبكي قدام الله. كان بكاؤه على اللي حصل اللي وصل له من حال، لكن في نفس الوقت كمان بكاء رجاء في ربنا إنه يظهر براءته. ويقول وعلى هدبي ظل الموت، يعني أنا قربت أموت يعني، واضحة على وشي كده، تبص على رموش عيني كده تعرف إن أنا ميت ميت يعني. على هدبي اللي هو رموش العين، يعني ظل الموت. يعني انتوا عارفين لما يجي واحد يموت كده بيروحوا ايه مغطين عينيه قافلينها كده. فالآيات بقى 17 للآخر بيقول مع إنه لا ظلم في يدي وصلاتي خالصة، يا أرض لا تغطي دمي ولا يكن مكان لصراخي. أيضا الآن هو ذا في السماوات شهيدي وشاهدي في الأعالي، المستهزئون بهم أصحابي، لله تقطر عيني لكي يحاكم الإنسان عند الله كابن آدم لدى صاحبه. إذا مضت سنون قليلة أسلك في طريق لا أعود منه. مع إنه لا ظلم في يدي، دي كانت شهادة ضميره إن خالص قدام ربنا، ما عندوش أي حاجة عملها وحشة تستاهل التجربة الشديدة دي، وعمره ما ظلم حد وما حصلش ثروته بالظلم،
وإن صلاته خالصة باستمرار لربنا، فيها دايما طلبات لأجل أولاده ولأجل أصحابه ولأجل كل اللي حواليه، في محبة كاملة في صلاته، مفيش عداوة ولا طلب ردي ولا لعنة لحد، لكن في صلاته دايما بيطلب الخير للكل. فلا يمكن أن تكون خالصة صلاته من غير ما يكون ما عملش ظلم، زي ما انتم عارفين يعني. برضو جت في أشعية 1:15: فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. ثم فطبعا اللي بيتعب الناس ربنا مش هيقبل صلاته يعني. وصب العنات على نفسه انه لو كان كذاب يعني في اللي قاله، فيقول يا ارض لا تغطي دم. ما هو ده يعني معناها ان ايه؟ انا كذاب بقى، فالارض ايه؟ اذا كان في ظلم في ايدي او حاجه زي كده، يقول يا ارض لا تغطي دم. دي كانت دعوه يقولوها كده، معناها يعني لو كنت ظالم او كده يبقى ايه؟ ما يعرفوش يدفنوني يعني. يا أرض لا تغطي دمي إن كان ظلم في يدي، أو إن كنت ظلمت حد. أو بيتمنى إن ربنا يكشف الظلم ده وما يختبئش بقى، يعني يظهر حياته تاني يعني. وإذا حدث وكان ظالم لا يكن مكان لصراخي. يعني أنا يعني هو راضي بأن ربنا ما يستجيبش ليه ولا لصراخه إن كان ظلم حد يعني. وبعد ما أيوب فقد رجاءه في أن ينصفوا أصدقائه أو يسمعوه أو يصدقوه، لأنهم استهزأوا بي، المستهزئون بي هم أصحابي. ده أكتر حاجة ألمته، حتى كل تجاربه اللي فاتت يمكن ما تساويش الألم اللي حسه في اللحظات اللي فيها اكتملت آلامه بكلام أصحابه ده. فما لقاش حد على الأرض يشهد له، عشان كده رفع عينه للسماء بقى، قال إن ربنا هو اللي يشهد له، هو اللي يرى كل شيء ويعرف كل شيء، ويمكن ربنا يشهد بكمال واستقامته. قال شهيدي، شهيدي وشاهدي في الأعالي. الشهيد هو الشاهد الأمين طبعا، لأن الشهيد هو اللي بيشهد للحق لدرجة إن يموت عشان الحق ده، فبيسمى شهيد عشان كده. وفي الأصل كلمة شهيد كلمة عبرية، وكلمة شاهد برضو كلمة أرامية، يعني لها نفس المعنى. فهنا هنلاقي أيوب يلمح في السماوات لبطل إلهي بيدافع عن الكل، يهود وأمم. عشان كده قال شهيدي وشاهدي. شهيدي دي يهودية عبرية، وشاهدي أرامية. كأن البطل اللي جاي ده يشهد لنا ويشهد لحقنا ويبررنا، هو إيه؟ لليهود والأمم، ويدافع عنه وعن الأمم، أو يدافع عن كل البشر يعني. هو لمح في الكلمات بتاعته اللي جاية دي قبس من نور المسيح شفيعنا عند الآب. هو الشهيد والشاهد الأمين اللي يشهد له ويبرأه. ما حدش هيبررنا عند الآب غيره هو ده. عشان كده ده اللي اشتاق له أيوب صنع المسيح. فتلاحظوا عبرانيين 7:25 يقول فيها فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين يشفع فيهم. وبرضو بيقول لنا في عبرانيين 8:1 برضو آية تشبه كده: وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. وبرضه يقول لنا في إصحاح 9 من عبرانيين آية 12 و24 يقول وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدي. ويكرر في 24 أن المسيح لم يدخل إلى الأقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقي، بل إلى السماء عينها يظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. ويؤكد القديس يوحنا في رسالته الأولى برضو الإصحاح الثاني أول آية: يا أولادي أكتب لكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. وبيأكد كلمة الشاهد برضو في آية مهمة أوي في رؤية 3:14 بيقول واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق. بيعيدها بقى مرتين هنا على أمانته بداية خليقة الله، لأنه بيخلص البشرية كلها وأمين للكل. لأن البشر قصاة في حكمهم، فأصحابي بيستهزئوا بيا
المستهزئون بهم أصحابي. فأنا شهيدي بقى هو ربنا اللي عارف كل حاجة، فأروح لمين بقى غيره؟ هو ده اللي إيه أقف قدامه، مفيش غير ربنا ألجأ له. لله تقطر عيني، ألجأ بدموع ربنا، لأن لكي يحاكم الإنسان عند الله مش عند الناس بقى. يعني يا بخته اللي يقع في إيد ربنا مش في إيد الناس. يحاكم الإنسان عند الله. هو هنا وصل لحالة يأس بأصحابه، يعني إنه ينصفوه، فلجأ ربنا اللي بيثق فيه، لكنه بيتمنى إن يكون ربنا ده زينا، ابن آدم. عشان كده بيقول يتمنى أن يكون الله كابن آدم لدى صاحبه، حتى يكون الله شعيرا بضعفات الإنسان في أثناء المحاكمة فيلتمس له الأعذار. واحد من آبائنا القديسين بيقول التعبير ده. ماذا نقول؟ هل كان أيوب يرى المسيح ابن الإنسان الذي يدافع عنا وفي نفس الوقت هو الديان؟ وطبعا بولس الرسول كمان بارع في تصويره للحالة دي. في روميا 8 33 و 34 يقول من يشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. يعني الشيطان ما في يشتكينا قدام ربنا؟ طبعا ربنا هو اللي بيبرر. طب ربنا هو اللي مات علشان يعني. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. فبعد ما رأى أيوب بروح النبوة صرخ لربنا إن يجي الشاهد ده يدافع عنه بسرعة فيتحاكم عند الله، زي كأنه يتحاكم عند بني آدم حاسس بيه. فأيام أيوب قليلة وفي طريق لا يعود منه، طريق الموت. الإنسان كلنا هنموت. عشان كده ربنا بقى ادانا حاجة اسمها الحياة الأبدية بقى عن طريق شفاعة المسيح الكفارية وبدمه الكريم. دفع ثمن خطايانا، ادانا حياة أبدية ببره وقداسته، وبعد قيامته صار لينا احنا كمان قيامة على مثال قيامته، ونلبس على شكل جسد مجده. أيوب لمح في آيات كتيرة عن المسيح بروح النبوة، لأنه رجل صلاة ومملوء من نعمة الله، فسامح الله بتجربته. ولكن التجربة بتوضح الذهب لما بيخش في النار بيبرق أكتر، بيطلع كلام حلو عن ربنا. قبل ما المسيح يتجسد بمدة طويلة قوي كان آمن بيه أيوب اكتر حتى من اللي شافوه بعينيهم. يعني يمكن اللي شافوه بعينيهم ما كانش عندهم الحكمة الكافية يأمنوا بيه، لكن الأنبياء بتوع العهد القديم دول ومنهم العظيم أيوب بسبب التجربة بسبب الصبر امتلأ أكثر من روح الله، فنطق بآيات مسيانية عن المسيح الشاهد والشهيد، الشاهد الأمين لأجلنا كلنا، اللي جاي يشفع في اليهود وفي الأمم وفي كل نفس بشرية تؤمن بيه. ويبقى التجارب في الدنيا لها معنى بقى ساعتها، لأن خلاص ما ربنا ادانا السماء وادانا الأبدية. يبقى لو تعبنا شوية في الأرض دي بسيطة دي، إذا كان واحد هيقول لك يعني تمسح لنا المحل ده وتاخد $1,000,000، يعني تستهين انت تمسح مهما كان شغلتك. فإذا كان لأجل مكافأة أرضية تافهة وتزول تعمل كل شيء وتتعب لأجل هذه المكافأة، فكم وكم للقاء ربنا يسوع المسيح في السماوات. عشان كده مهما يجي علينا من آلام نقبلها بشكر، ونقول يا رب ادينا زي ما أعطيت لأيوب صبرا وثقة وإيمانا وكلام حلو طالع عن المسيح قبل ما حتى يجي المسيح. طب احنا بقى اللي شفنا المسيح بيتجسد علشاننا ويموت علشاننا ويقوم علشاننا ويجلس عن يمين العظمة ويعود ليدين الأحياء والأموات، كل ده لمصلحتنا إحنا. مين هيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا، له المجد في كنيسته للأبد آمين. نشوفكم على خير المرة الجاية بنعمة ربنا.